Mayr Yev Axchik Xohanots. Այսօր մենք պատրաստելու ենք Bomia. Welcome back to another episode of Lily's Everyday special edition with mother and daughter in the kitchen. Today we're going to be making a special soup called okra soup. Hope you guys enjoy this. Ուրեմն Bomia-ի համար ես նախորոք արդեն խաշել եմ տավարի միսը, մի փոքր ոսկոր եմ օգտագործել։ Մեզ հարկավոր կլինի լիմոն, թարմ լիմոն կամ լիմոնի աղ, սխտոր, սող։ Այստեղ ունեմ ես երկու տեսակի Bomia, մեկը թարմ է, սառեցրած, մյուսը արդեն բանկայի մեջ է։ Մեզ հարկավոր կլինի աղ, սև բիբար, հետո տոմատը ըստ ձեր ճաշակի եւ ցանկության հնարավորությունների կամ այստեղ ունեմ ես մանրացրած պոմիդոր, այստեղ ունեմ ես ճզմած պոմիդոր, կարող եք օգտագործել նաեւ թարմ պոմիդոր, որը շատ համեղ է դարձնում Bomia, ինչպես նաեւ կարմիր պապր։ Alright, for the ingredients for the okra stew, you're going to need some beef broth. We have freshly made the beef broth here with a little bit of bone-in. We're also going to need lemon, garlic, an onion, okra in brine or okra that is frozen, either or will do, salt and pepper to taste, some sweet paprika, and your choice of crushed or diced canned tomatoes. If you can't get this, you can also use fresh tomatoes as well. And this is a special edition because a lot of people don't know how to make okra and or basically shy away from it because they don't know what to do with it. So this is going to be a treat for everybody because it's a traditional soup that we're going to be making. Այսօր ես պատրաստելու եմ Bomia-ն թարմ Bomia-ով։ Ինչ արեցի, լվացի ջրի տակ ու ավելացնում եմ մսաջրին, որպեսզի մի քիչ իրար հետ էփվեն։ Քանի որ Bomia-ն ծորալու հատկություն ունի, դրանից խուսափելու համար ես անմիջապես ջրին կավելացնեմ 1 քամած լիմոն։ We're going to be adding the frozen okra to the beef broth now for it to start to defrost and take in some of the flavor from the beef. And it is best at this point in time to put in some lemon juice in here because okra has a tendency to get a little bit slimy and runny, and the lemon juice actually holds that process and it makes it tender. We'll be right back. While the okra cooks with the beef broth, we are going to make the sauce that goes into the soup by sauteing some onions with some butter. We have chopped the 1 head of onion and added just enough butter, about a couple of tablespoons, just until it cooks down and is translucent enough. Then we're going to go ahead and add the crushed tomatoes. And we're going to go ahead and let it simmer down together. As the okra cooks down, you're going to notice a froth appearing on the top of the liquid. You just want to scoop that out. Հիմա սոխը լավ թուլացել է, եփվել է։ Հիմա կավելացնեմ սխտորը։ Մի 2 րոպե կեփվի սխտորը, նոր կավելացնենք կտրտած պոմիդորը կամ ասենք տուփի մեջի պոմիդորը կամ թարմ պոմիդոր ըստ հայեցողության։ Onions are fairly translucent. We're going to go ahead and add the 2 cloves of garlic, just chopped, and add it to the onions and stir it up for a couple more minutes to flavor it up. Now we're going to go ahead and add the tomatoes. Ավելացնում ենք պոմիդորը։ Գրակը կավելացնեմ։
I'm going to increase the heat and let it simmer down. Ես օգտագործեցի կտրատած 14.5 աունց կամ 411 գրամանոց պոմիդոր. This is a 14.5 ounce of diced tomatoes that we added canned into the translucent onions and the garlic. Ավելացնում ենք կարմիր բիբար. We're going to go ahead and add the paprika. About a teaspoon of the paprika. About a teaspoon of salt. Again, it's to taste. It really depends on how much you have in the pot cooking down. Կարծում եմ, որ մի քիչ ենք ավելացնեմ ես տոմատ. I'm going to go ahead and add more of the tomato in here. We have crushed tomato. And this is the crushed tomato we're adding. This is great if you want just differences in texture and taste. Թողնենք, որ եփվի մոտավորապես 10 րոպե միասին. Կավելացնենք վերջում սև պղպեղը. We're going to let this simmer down for 10 minutes, and then at the end we're going to add a little bit of pepper to taste. Արդեն 15-ից 20 րոպե. Հիմա ստուգենք, դեռ չի եփվել. Մնացածը կեփվի սոուսի հետ. Հիմա պահն է, որ ես ավելացնեմ սոուսը բամիային. So it's been about 10 to 15 minutes ever since the okra had started to boil in the broth, and you want to check and see if it's slightly done, not all the way done, because the rest is going to cook when we add the sauce into the soup. So you want it slightly done but not all the way done. And once you add the soup, you're going to cook it for another maybe 10-15 minutes. 10-15 minutes. Just check when okra is Done. done. Yeah, exactly. We'll be right back. Անցավ 15 րոպե նրանից, որ ավելացրեցինք սոսը, հիմա ստուգենք, տեսնենք բամյան պատրաստ է, թե չէ։ Այսպես գցալով կսեղմենք։ Եթե հեշտությամբ ներս է գնում, ուրեմն բամյան պատրաստ է։ Նայում ենք համին։ Ամեն ինչ տեղն է։ Ժամանակն է, որ ավելացնենք սև բիբարը։ Եվ մեր բամյան պատրաստ է։ Ցանկալի է, որ բամիայի հետ ունենանք որևէ տեսակի փլավ, լինի վերմիշելով փլավ, լինի բրնձով փլավ, ըստ ճաշակի։ It has been 15 minutes ever since the okra had simmered with the broth, and we want to make sure we check for the doneness of the okra by forking it a little bit and seeing how soft or tender it is. Once it is tender enough and it is done, we're adding the black pepper to the stew/soup, and it is preferred for you to have it with rice. I hope you guys enjoy this recipe and come back for more and give it a try. It's something new I bet a lot of people haven't had. It's going to be a wonderful recipe addition to your cookbook.